హలో కోడర్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్రీవియస్ వీడియో వచ్చేసి రూల్స్ ఆఫ్ ఈఎఫ్ కార్డ్. దాంట్లో ఫోర్త్ రూల్ ఈస్ టు వెరిఫై అండ్ వ్యాలిడేట్ ద డేటా వీ నీడ్ టు యూస్ టూ వేస్. వన్ ఈజ్ డేటా టైప్స్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ కన్స్ట్రెయింట్స్. సో ఈ వీడియోలో డేటా టైప్స్ గురించి చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ డేటా టైప్స్? Data types is used to determine or specify what type of data we are going to store in particular memory location. సో టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్స్ కాకుండా క్లియర్గా సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా డేటా టైప్స్ అంటే డేటా యొక్క నేచర్ని డిక్లేర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవే డేటా టైప్స్. సో దే ఆర్ యూస్ టు స్పెసిఫై హౌ టు స్టోర్ ద డేటా అండ్ ప్రాసెస్ ద డేటా. కంప్యూటర్ స్టోర్ చేసుకున్న డేటాని రికగ్నైజ్ చేయాలి అని అంటే వీ యూస్ డేటా టైప్స్. నౌ లెట్ us టేక్ ఎ వెరీ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. మన హౌస్ హోల్డ్ ఇంట్లో వస్తువులే తీసుకుందాము. మన ఇంట్లో ఏ రూమ్లో పెట్టాల్సిన ఆ రూమ్లో, బెడ్రూమ్లో, హాల్లో, కిచెన్లో పెడితేనే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్టోరింగ్ ఇట్, స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవ్వడం కాదు, ఫర్ రిట్రీవింగ్ ఇట్, దాన్ని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ వస్తువుని తెచ్చుకొని యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. సో అలానే డేటా కూడా ఇంటీజర్ ప్లేస్లో ఇంటీజర్ని, టెక్స్ట్ ప్లేస్లో టెక్స్ట్ని, ఇమేజ్ ప్లేస్లో ఇమేజ్ని స్టోర్ చేస్తేనే వీ కెన్ యూజ్ దెమ్, రిట్రీవ్ దెమ్, మాడిఫై దెమ్ ఈజీలీ అనమాట. సేమ్ వే డేటా టైప్స్ ఆల్సో హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లెంత్ అండ్ సైజ్. ఇప్పుడు నెంబర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్, ఇమేజ్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి పర్టికులర్ డేటా టైప్, అండ్ టెక్స్ట్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి పర్టికులర్ డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తాం. డేటాని ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫామ్స్లో స్టోర్ అండ్ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల కోడ్ క్లారిటీ అండ్ రీడబిలిటీ పెరుగుతుంది, so that other programmers can understand your code easily. There are 5 types of data types. First is char, second is varchar, third is date, fourth is number, and last comes large object. Now let us initially know about the properties of char data type. ఈ డేటా టైప్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కరెక్ట్గా వింటే టేబుల్లో ఏ కాలంకి ఏ డేటా టైప్ యూస్ చేయాలో ఎఫిషియెంట్గా అర్థమవుతుంది. char data type accepts alphabets, numbers, special characters, and alphanumeric. Whenever we are using char data type, we have to enclose the characters within the single quotes. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి, ఇక్కడ మధు అని తీసుకొని సింగిల్ కోట్స్లో మెన్షన్ చేశాను. We have to mention the size when we are using char data type. If we do not, size will be considered as 1 by default. Next point, if I need to mention the size, లిమిట్ ఏంటి, ఎక్కడ దాకా నేను సైజ్ని తీసుకోగలను అని అంటే 2000 characters. The char data type maximum size is 2000 characters. Char follows fixed length memory allocation. This is the very important point to remember. Let us take an example for char data type, ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది. సింటాక్స్ వచ్చేసి char of size. It is a simple syntax. నా ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి char of 10 అని తీసుకున్నా. char of 10 తీసుకున్నప్పుడు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో మెమరీ ఏరియాలో 10 blocks ఆఫ్ మెమరీ, 10 bytes ఆఫ్ మెమరీ నాకు అలొకేట్ అవుతుంది. ఈ 10 bytesలో నేను ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని ఒక్కొక్క బ్లాక్లో, ఒక్కొక్క బైట్లో నేను స్టోర్ చేసుకోగలను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ నేమ్ యాజ్ M అండ్ దెన్ ఫాలోస్ ADHU క్యారెక్టర్స్. మధు అని నేను తీసుకుంటున్నాను, ఒక్కొక్క బ్లాక్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని. నేను 10లో ఓన్లీ 4 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలిగాను. రిమైనింగ్ 6 ఆర్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ, వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెమరీ. దీస్ మెమరీ బ్లాక్స్ కెనాట్ బి సెండ్ బ్యాక్ టు ద డేటాబేస్ ఇన్ char data type. The second data type is varchar. There is 80% similarities for char and varchar data type. Char also accepts alphabets, numbers, special characters, and alphanumeric. Whenever we are using varchar data type, we have to enclose the characters within single quotes. In varchar also we need to mention the size of the data type. If we don't, then the size will be considered as 1 by default. The maximum size of varchar is also 2000 characters. But the major difference comes here. Char follows fixed length memory allocation, but varchar follows variable length memory allocation. Syntax of varchar వచ్చేసి varchar of size. Again it's a simple syntax. Now let us see the example for varchar. varchar of 10 అని తీసుకున్నా, నేమ్ వచ్చేసి కట్టప్ప, సైజ్ 10 తీసుకున్నా కాబట్టి నాకు 10 blocks ఆఫ్ మెమరీ, ఒక్కొక్క బ్లాక్లో 1 క్యారెక్టర్ని నేను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను కట్టప్ప స్టోర్ చేసుకున్నాక రిమైనింగ్ 4 is unused memory. ఈ 4 unused మెమరీని నేను varcharలో I can send it back to the database. This is the advantage of varchar. ఈ రిప్రజెంటేషన్లో మీకు క్లియర్గా డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను చూడండి. I took char of 2000 and varchar of 2000. రెండింటి సైజు 2000 తీసుకున్నా. char of 2000లో I took క్యారెక్టర్ A. ఒక బ్లాక్లో నేను క్యారెక్టర్ A స్టోర్ చేసుకుంటా, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ మెమరీ. అండ్ రిమైనింగ్ అంతా నేను ఏం స్టోర్ చేయట్లేదు. సో రిమైనింగ్ 1999 బ్లాక్స్ ఆఫ్ మెమరీ వచ్చేసి అన్యూజ్డ్ మెమరీ. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసి యూజ్ చేసుకోకపోతే దట్ ఈజ్ ఆల్ వేస్టేజ్. కానీ varcharలో నేను మెన్షన్ చేసి ఏ అని సమ్ యూజ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ నేను యూజ్ చేసుకోకపోయినా కూడా దట్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ విల్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్ అగైన్.
Of course, there will be the situations where we cannot predict the data. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యార్ ఎలాంటి కేసెస్లో యూజ్ అవుతుందంటే, ఫిక్స్డ్ మెమొరీ నీకు తెలుసు కంపల్సరీ అన్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్, నువ్వు ఎవరి నెంబర్ అయినా తీసుకుంటే దే విల్ హ్యావ్ ఫర్ షూర్ 10 digits. అలాంటప్పుడు యూ కెన్ టేక్ క్యార్. బట్ వేర్ క్యార్ ఎలాంటి కేసెస్లో యూజ్ చేస్తామంటే, దేర్ విల్ బీ ఎ సిచ్యువేషన్, లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను స్టూడెంట్స్ అని, కాలం నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ నేమ్ అని తీసుకున్నా. స్టూడెంట్ నేమ్స్ ఐ విల్ బీ హ్యావింగ్ 3 letters నేమ్ సాయి, లైక్ సాయి, అండ్ ఐ విల్ బీ హ్యావింగ్ 13 to 14 letters నేమ్ ఆల్సో. సో వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ అలాంటప్పుడు ఎవరి నేమ్ ఎంత లెంత్లో ఉంటుందని. అలాంటి కేసెస్లో వీ కెన్ టేక్ వేర్ క్యార్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ క్యార్ అండ్ వేర్ క్యార్. నౌ లెట్ us see about varchar 2. ఇది డేటా టైప్ ఏం కాదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఏ అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ varchar డేటా టైప్. varchar సైజ్ వచ్చేసి 2000, బట్ ఇన్ varchar 2 ద సైజ్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ to 4000 characters. Now let's see the third data type of SQL, that is number. It is used to store numeric values. Let us understand the syntax. Syntax అర్థమైతే ఈ డేటా టైప్ అర్థమైపోతుంది. పెద్ద ప్రాపర్టీస్ ఏం లేదు దీనికి. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు స్టోర్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్, నంబర్ డేటా టైప్. సింటాక్స్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ స్కేల్. సో ఎనీథింగ్ ఐ మెన్షన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ దట్ ఈస్ ఆప్షనల్ అనమాట ఎస్కేఎల్లో. ఇక్కడ స్కేల్ నేను బ్రాకెట్స్లో పెట్టాను, మెన్షన్ చేశాను చూడండి. ఐ రిపీట్, ఎనీథింగ్ ఐ మెన్షన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్, నాట్ parenthesis, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ద రేంజ్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ ఈజ్ 1 to 38. అంటే ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని నేను 1 to 38 times తీసుకోగలను. ప్రెసిషన్ ఏంటి, అన్ని టైమ్స్, హౌ మెనీ టైమ్స్ కెన్ ఐ స్టోర్ ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేసి. నౌ లెట్ us see the example. నెంబర్ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చాను. 5 అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ 9 యాజ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. నేను 9ని 5 times స్టోర్ చేసుకోగలను. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ 3, ప్రెసిషన్ వాల్యూ 3, నెంబర్ని 3 times స్టోర్ చేసుకోగలను. దట్ ఈస్ ప్రెసిషన్. సో హియర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్. స్కేల్ ఎందుకు? నా స్కేల్ ఈజ్ యూస్ టు డిటర్మైన్ number of digits to store decimal values within the precision. Okay, the range of scale is 0 to 127. Default value of scale is 0. So for example, number of 5, 3 అని ఇచ్చా, precision value is 5. So as I said, 5 అంటే that many times you are taking the integer value. 9 తీసుకున్నా, again I take 9, 5 times తీసుకుంటా. స్కేల్ వచ్చేసి 3. సో ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ వీ నో ద బేసిక్స్, 1s, 10s, 100s నుంచి డెసిమల్ పాయింట్ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి అని ఇండికేట్ చేసేదే స్కేల్ వాల్యూ. స్కేల్ వాల్యూ 3 అంటే 1s, 10s, 100s తర్వాత నేను పాయింట్ని ప్లేస్ చేసుకుంటా. ఇన్ కేస్ నెంబర్ ఆఫ్ 3, 3 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ప్రెసిషన్ 3 అండ్ స్కేల్ ఆల్సో 3, దెన్ 0.999. దట్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. ఇంటీరియర్ వాల్యూస్ ఆర్ డెసిమల్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఐ విల్ బీ యూజింగ్ నంబర్ డేటా టైప్. ఎలాంటి కేసులో డెసిమల్ వాల్యూస్ యూజ్ అవుతాయి మనకి టేబుల్స్లో అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ కాలమ్ కాల్డ్ మార్క్స్ ఏదైనా ఒక టేబుల్లో, ఆర్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ శాలరీ, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా, అలాంటి కేసెస్లో యూ విల్ బీ యూజింగ్ డెసిమల్ వాల్యూ. ఫోర్త్ డేటా టైప్ వచ్చేసి డేట్. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు స్టోర్ డేట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్. ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ డేటా టైప్. ఫార్మాట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నట్టు 2 typesలో ఈ ఫార్మాట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ 16/3/2003. ఓకే, సింటాక్స్ వచ్చేసి డేట్. డేట్ ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక కంపెనీకి ఒక డేటాబేస్ ఉందనుకోండి, ఎంప్లాయీస్ హైరింగ్ డేట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ రిజైన్డ్ డేట్ అలా. The last data type is large object. It is used to store the large amount of data by using char large object. Syntax of char large object is CLOB and binary large object is BLOB. I can also store strings, alphanumeric, special characters, digits both in large char object and varchar data types. బట్ అవేంటంటే 2000 or 4000 characters దాకానే నాకు సైజ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చార్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్లో 4 GB ఆఫ్ సైజ్ని ఇస్తుంది అనమాట. కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పాండెడ్ సైజ్. నేను 4 GB ఆఫ్ సైజ్ దాకా నేను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు డేటాని. 4 GB అంటే 90 emailsని వీ కెన్ స్టోర్. Now binary large object, it is used to store binary values of photo, music, videos and documents up to 4 GB of size. If a table named company and column named employee photo, then it requires a photograph కదా. అలాంటప్పుడు we need to upload a passport size image. ఆ కేసులో we have to use binary large object. How many data types and what are those అనేవి వీడియోలో చూసాం కదా. హౌ డు we use it అనేది ఫర్దర్ వీడియోస్లో క్వైరీస్ రాసేటప్పుడు చూద్దాము. ఇట్ విల్ బి మోర్ క్లియర్. బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను చూడండి. మనం డేటా టైప్స్ ఎప్పుడైనా సపరేట్ రికార్డ్స్కి ఇవ్వము, రోస్కి ఇవ్వము, కాలమ్స్కే ఇస్తాము.
ఒక ఎంటైర్ కాలమ్కి ఫోన్ నెంబర్ అనే కాలం ఉంటే ఫోన్ నెంబర్ మొత్తానికి నేను నంబర్ అనే డేటా టైప్ని ఇస్తాను. అలా ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ టేబుల్ కాల్డ్ పర్సన్స్. ఎగ్జాంపుల్గా పర్సన్స్ అని క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ కూడా నేను అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఏ టాపిక్ మిస్ అవ్వకుండా ఎంతవరకు అయితే కావాలో అదంతా నేను వీడియోస్ తీస్తా. ఇక్కడ మాత్రం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ టేబుల్ కాల్డ్ పర్సన్. ఇనిషియల్ కాలమ్ నేమ్ వచ్చి ఫస్ట్ నేమ్, డేటా టైప్ వచ్చి varchar తీసుకున్న, varchar ఆఫ్ సైజ్ 50. నేను 50 క్యారెక్టర్స్ దాకా ఎంత పెద్ద నేమ్ అయినా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నేమ్. సెకండ్ కాలమ్ వచ్చి లాస్ట్ నేమ్, డేటా టైప్ varchar, సైజ్ 50. థర్డ్ కాలమ్ వచ్చి ఈమెయిల్, డేటా టైప్ varchar, సైజ్ 50. ఫోర్త్ కాలమ్ టెలిఫోన్, డేటా టైప్ varchar అండ్ సైజ్ 15. 15 కూడా అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ, టెలిఫోన్ 10 digits సరిపోతుంది. varchar will also accept numbers, సో నేను varchar తీసుకున్నా. యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ నంబర్ డేటా టైప్ హియర్ ఫర్ టెలిఫోన్. వీడియో ఇక్కడ దాకా చూసారంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ డెడికేటెడ్ కోడర్స్.